Can you make any differentiating point between diamond and graphite? One. Sir, graphite has 3 electrons, but diamond doesn't have 3 electrons. এটা তো একটু জেনারেলাইজ হয়ে গেল, জাস্ট এটা বলো যে গ্রাফাইট কন্ডাক্টস ইলেকট্রিসিটি whereas diamond do not, that you can say, Same জিনিস। right? Yeah, delocalized electrons you can say, no problem. And anything else? Diamond has a tetrahedral structure and graphite has a different one. Graphite has layer structure. Layer, right? Layer structure. Very good. In diamond, each carbon atoms are joining with 4 other carbon atoms. In graphite, each carbon atoms are joining with 3 other carbon atoms. Similarity to the boli, both of them have high melting and boiling point. So these are similarities. Similarities you can give 1 or 2, and both of them made of carbon. This is another similarity you can give. So these are the questions they can ask, important. And next, if we proceed, then what we need to understand is diamond and graphite both are allotropes of carbon. Now, what are allotropes? Allotropes are different form of the same element. See, both are made of carbon, but their physical structural form and their bonding patterns are different. That's why they are allotropes. Allotropes are different forms of the same element. Do you understand? আমার স্টুডেন্ট অনেক, কিন্তু রেসপন্স করে হচ্ছে ইদ্রাক রেসপন্স করে, ইফতিকার রেসপন্স করে, আর কেউ রেসপন্স করে না। স্যার, do you understand what are allotropes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ধন্যবাদ। So diamond and graphite are allotropes. There are other allotropes of carbon as well. One is C60 fluorine. C60 fluorine. Why C60s? Look at this. Say, for example, if we write Cl2, we understand we have 2 chlorine atoms joined together to make a molecule. So it's a molecule, simple molecule. It's a molecule, covalent molecule. And if I write C60, what do you understand by C60? It is an element. It's an element, fine, but C60 is a So molecule. something more than a molecule. No. It's C60 is a molecule. It has covalent bond. Right. It has covalent bond, but this in this C60 molecule, we have how many carbon atoms present? That is the main point. 60. 60 carbon atoms. So if a molecule is made of 60 carbon atoms, a fluorine basically it is an artificial molecule. It's a made. Amra banaisi eta, scientist. It's an artificial molecule made of 60 carbon atoms, and it is like a football. See, it's just like a football. এটার আরেকটা নাম আছে, এটাকে এরকম বাকি বলস বলি আমরা, বাকি বল। আর আরেকটু বড় নাম আছে, এটা হচ্ছে বাকমিনিস্টার ফ্লুরিন। হ্যাঁ, বাকমিনিস্টার ফ্লুরিন, বাট in short word we say fluorine. Fluorine, C60 fluorine, football like structure. এবং এটা দেখো, unlike diamond and graphite are giant covalent molecules, but these are simple covalent molecules. Simple. তোমাদের যদি খেয়াল থাকে, আমরা একটা কথা বলছিলাম, আমরা 4 types of structure নিয়ে কথা বলবো। 4 types এর মধ্যে দেখাই। আমাদের রোড ম্যাপটা আরেকবার দেখাই, তোমাদের যদি খেয়াল থাকে। দেখো, আমরা বলছিলাম যে স্ট্রাকচারস যেগুলো আমরা ডিসকাস করব, এর মধ্যে একটা হচ্ছে জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট, এরপরটা হচ্ছে সিম্পল কোভ্যালেন্ট। সো এই যে C60 fluorine, this is simple covalent, it's not giant. Why simple covalent? Because they are made of molecules, whereas
diamond and graphite, they are giant covalent structures. Number of atoms are not fixed. Maybe millions and trillions of atoms join together to make a diamond or graphite molecule, graphite structure. Whereas simple covalent, C60 is a simple covalent structure, so that we need to understand. আমরা simple covalent এ চলে যাব, আর একটু detail discuss করব simple covalent. But I'm just giving you an overview. C60 fluorine, unlike diamond and graphite, they are not giant. They are not giant, rather they are simple. So giant covalent, simple covalent. Covalent can be of two types. Covalent can be of two types: giant and simple. Giant and simple. Clear? Iftikhar? ঠিক আছে? Yes, sir. Ifat, Taharat, Taiba. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So এভাবে যদি যাই, দেখো সিম্পল এই C60 fluorine কে ডিসকাস করার আগে আমরা একটু সিম্পল কোভ্যালেন্ট মলিকিউল গুলা how they are structured and what are their properties এটা একটু দেখে আসি, তাহলে আমাদের C60 টাকে এক্সপ্লেইন করতে আরো ইজি হবে। এটা একটু দেখে আসি আমরা। এটা একটু আগে আসবে, যে সিম্পল মলিকুলার স্ট্রাকচারস। Simple molecular structures. Therefore, molecules contain fixed number of atoms joined by strong covalent bonds. Say hydrogen gas, H and H join together. In water, H, O, and H join together. In carbon dioxide, C double bond O, C double bond O. This is carbon dioxide molecule. And if you see nitrogen, triple bond nitrogen. So these are different molecules. Hydrogen. So all these molecules are joined, the atoms are joined with strong covalent bonds. Covalent, all are strong covalent bonds. So molecules contain fixed number of atoms joined by strong covalent bonds are simple molecules. If we look closely at liquid water, they are individual water molecules, where the hydrogen and oxygen atoms are joined together with strong covalent bonds. Acha. Now, আমি যে কোয়েশ্চেনটা তোমাদেরকে করতে চাই, say I have a beaker of water here, and I'm giving heat and the water is boiled. Okay? So after water is boiled, a vapor comes out. What is the structure of that vapor? What is that? In water you have hydrogen, oxygen, hydrogen, right? This is water. So when water is vaporized, then what comes? Idrak? So the molecules of water. What breaks down? What happens here? The liquid form turns into gas forms and evaporates. Okay, very good job. So if this is liquid water, your formula is H2 liquid, right? And when we heat, is it hydrogen or oxygen gas? We could Sir, say that both is because heated. they're split. They have split, so we can say that. Okay, Idrak, what do you think? Sir, does the covalent bond break? Okay, this is my question. What is your answer? Yeah, it does. Sir, even after we boil, it stays water, right? It stays water. It never turns to hydrogen and oxygen. What is changing? The change is only liquid water is turning gaseous water. Do you understand? So what breaks? Look at this. Just the state of matter changes. Yes, state of matter only changes, and water is changing from liquid water to gaseous water. What we say, steam is forming, or water vapor is forming. So what happens basically? Look at this: hydrogen, oxygen, hydrogen. এখানে we have a story that we must say, otherwise you will not understand what is happening. যেটা হয় এটা হচ্ছে এই যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন, এই দুইটার যে নেচার, এই দুইটা অ্যাটমের, দেখো হাইড্রোজেন ইজ 1
and oxygen is 2,6. Do you understand this? Atomic electronic configuration, hydrogen is 1, hydrogen has only 1 electron, and oxygen has 2 and 6 electrons. Do you understand this? Yes, sir. After forming covalent bond, দেখো অক্সিজেন কি বলছে, হাইড্রোজেনকে কি বলে বিজনেসে নিয়ে আসছে, গল্পটা বোঝো। অক্সিজেন অক্সিজেন কারো কাছ থেকে ইলেকট্রন স্ন্যাচ করতে চাইতেছিল, কিন্তু অক্সিজেন ওই দুইটা ইলেকট্রন পাইতেছিল না কারো কাছ থেকে। এখন পুয়ার হাইড্রোজেনকে পাইছে, পুয়ার হাইড্রোজেন যার আসলে একটাই ইলেকট্রন আছে, হ্যাঁ, ভেরি পুয়ার ম্যান। সো অক্সিজেন হাইড্রোজেনকে যেটা বুঝাইছে এটা হচ্ছে, তুমি আমার সাথে আসো, তোমারও আউটার শেল ফুলফিল হবে আর আমারও একটু উপকার হবে, তুমি চলো আমরা একসাথে বিজনেস করি। সো I have 6 lakhs but I'm giving you 1 lakh and you give 1 lakh, so we will have a business. সো এইভাবে বলে হাইড্রোজেনকে পটায় নিয়ে আসছে, বুঝছো? আনার পর এখন অক্সিজেন যেটা করতেছে এটা হচ্ছে অক্সিজেন ইজ নট মেইনটেইনিং দ্য টার্মস এন্ড কন্ডিশনস, বিজনেস টার্মস এন্ড কন্ডিশনস যেটা ছিল। ও সরি, কৃত্তিকা কই, কিন্তু দেখতেছি না ওকে। কৃত্তিকা তো আমাকে রিকোয়েস্ট করে নাই। তাহারা Sir, she's been calling me and she said that she's in the waiting room. Oh, ask her to send the request to me. Maybe I made. Okay, sir. Acha, okay, so what I was saying, so oxygen is a bit like that people who cheat, started the business, partnership business. Now oxygen is trying to snatch the electron from hydrogen, that electron, but ওদের কি করার কথা ছিল, হাইড্রোজেন কি বুঝা আসছিল বিজনেস করতে, হাইড্রোজেন মনে করছিল যে অক্সিজেন ওর সাথে 50-50 ইলেকট্রন শেয়ার করবে, so there will be sharing, there will be partnership business. But এসে দেখতেছে যে oxygen is a giant man, politically very powerful, so is disturbing hydrogen, and but যেটা হচ্ছে যে since ওদের কেমিক্যাল সোসাইটিতেও আমাদের মতো জুডিশিয়ারি সিস্টেম আছে, অক্সিজেন একদম হাইড্রোজেনকে is not letting hydrogen go, বলতেছে আছে হাইড্রোজেনকে একদম হাইড্রোজেনের সব ইলেকট্রন নিয়ে নিতেছে, ব্যাপারটা এরকম না, বাট যেটা করতেছে এটা হচ্ছে এই যে শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন, এই শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রনটাকে একটু নিজের দিকে কাছে রাখতে চাইতেছে, মিডল 50-50 পয়েন্টে রাখতে চাইতেছে না ও যেটা করতেছে, ও একদম কাছে, নিজের কাছে এনে এই শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন রেখে দিচ্ছে, ঠিক আছে? সো এইটা হওয়াতে যেটা হইলো, দেখো অক্সিজেন যদি ফুললি ওর ইলেকট্রন নিয়ে নিত তাহলে ওকে আমরা 2- চার্জ দিয়ে দিতাম, রাইট অর রং, আয়ন ফর্ম করে ফেলতো, বাট ইটস নট ফর্মিং আয়ন, rather it is getting more warmth of electron, electroner warmth, electroner density around oxygen atom is increasing. Do you understand কি বলতেছি আমি কথাটা? So we are not giving 2- charge, rather we are giving a slight negative charge on oxygen, delta negative, it is called delta negative. This small delta means slight, this delta minus means slight negative, and hydrogen is getting slight positive charge, since it has some share of electron still, but it is losing the warmth of electron and density of electron a bit towards oxygen, so it is becoming slightly positive. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. বাকিরা একটু রেসপন্স করো। Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার জানি, বুঝছি। ওকে, ভেরি গুড জব। আচ্ছা, এই যে অক্সিজেন যে পার্টনারশিপ করার পর, পার্টনারশিপের ওথ করার পর ও যেটাকে ব্রেক করতেছে, আর ওর যে এই যে পুল টুয়ার্ডস ইলেকট্রন, ইলেকট্রনের প্রতি ওর যে লোভ, ও যে খুবই ডেসপারেট,
ইলেকট্রনের দিকে একটা কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এর মধ্যে কোনো একটা অ্যাটম বা কোনো একটা এলিমেন্ট যদি ভেরি ডেসপারেট হয় টুয়ার্ডস দ্যাট বন্ডেড পেয়ার অফ ইলেকট্রন, ডেসপারেট হয়, এই এই যে রবারি যে টেন্ডেন্সি বা রবিং টেন্ডেন্সি, এটাকে আমরা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বলি। কি বলি? ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। Electronegativity is the tendency of an atom or covalently bonded atom to pull electron from others. একটা shared pair of electron, একটা covalent electron, shared pair of electronকে নিজের দিকে টেনে নেয়া, পুল করে নেয়া, অ্যাট্রাক্ট করে নেয়ার যে টেন্ডেন্সি, এই টেন্ডেন্সিটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. তাইলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে অক্সিজেন হ্যাজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি দ্যান হাইড্রোজেন? Yep. আচ্ছা, ভেরি গুড। Yes, sir. আমি ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা তোমাদেরকে একটু সুন্দর করে বোঝায় দিই, তাইলে খুব কাজ হবে। দেখো এই যে পিরিয়ডিক টেবিল, খেয়াল করো, ইফতেখার এদিকে তাকাও। ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা পিরিয়ডিক টেবিলটা দেখো, আমাদের যে লেফট সাইড পিরিয়ডিক টেবিলে, একটা পিরিয়ডিক টেবিলে লেফট সাইড থেকে একটা পিরিয়ডের, একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের লেফট থেকে যত রাইটে আমরা যাব, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তত ইনক্রিজ হইতে থাকবে। apart from this মানে জিরো গ্রুপ, ওদের তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি জিরো, as ওদের they do not give electron, neither give nor take, so they are not calculated, but electronegativity increases from left to right in a period. তাহলে দেখো লিথিয়ামের চেয়ে ব্যারিলিয়ামের, ব্যারিলিয়ামের চেয়ে বোরনের, বোরনের চেয়ে কার্বন, কার্বনের চেয়ে নাইট্রোজেনের, নাইট্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেনের, অক্সিজেনের চেয়ে ফ্লোরাইনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি, পুলিং টেন্ডেন্সি বেশি। ওরা মোর ইলেকট্রন পুলিং টেন্ডেন্সি ওদের আছে, সো দেয়ার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইজ হায়ার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Yes, sir. আরেকটা হচ্ছে এই যে এগুলোর মধ্যে দেখতেছো ফ্লোরাইন, হ্যাঁ, ফ্লোরাইন হচ্ছে মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ, মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ। এরপর এই অক্সিজেন এন্ড ফ্লোরাইন দে আর সেম, সরি ভুল বলছি। After fluorine, electronegativity goes to oxygen, then fluorine and nitrogen. Just এই কয়েকটা জানলেই আমাদের হবে। আমরা তোমাদেরকে মেমোরাইজ করতে বলতেছি। Sir, could you explain again? হ্যাঁ হ্যাঁ Sir, আবার বুঝবেন যে like হ্যাঁ, কৃত্তিকা, হ্যাঁ, কে যেন আবার বলো তো। sir, এটা আবার বুঝবেন যে electronegative. ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা আবার বোঝাবো, একদম প্রথম থেকে বলবো, এখান থেকে বলবো। জি স্যার। আচ্ছা, অক্সিজেনের আমরা যে গল্পটা তোমাকে বললাম যে since the electronic configuration of oxygen and hydrogen is such, hydrogen has 1 electron in the outer shell and oxygen has 6 electrons in the outer shell, so oxygeনের electron pulling tendency is higher than hydrogen, greater than hydrogen. Do you understand? Yes sir. Yes, sir. Okay, so এই যে ইলেকট্রন পুলিং টেন্ডেন্সি অক্সিজেনের যে হায়ার, এই যে ফেনোমেনা, এই ঘটনাটাকে আমরা বলি যে অক্সিজেন হ্যাজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি দেন হাইড্রোজেন। Okay. And that's why they can pull the electrons. Just 1 second.
ওকে সরি সো যেটা বলতেছিলাম তো ইয়ে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তাইবা Yes, sir. so electronegativity so this is basically the case in electronegativity and whenever two covalently bonded atoms are there, two different covalently bonded atoms are there, so hydrogen and oxygen. If one has more electronegativity than the others, the atom which has more electronegativity, say oxygen, it will have a slight negative charge, which we represent as delta negative, and hydrogen on the other hand we will have slight positive charge. Do you get my point? Yes. Similarly দেখো নিবারিং যে ওয়াটার আছে এখানে তো অনেক ওয়াটার মলিকিউল এটা ডেল্টা প্লাস এটা ডেল্টা মাইনাস এটা ডেল্টা প্লাস সো হোয়াট ইজ হ্যাপনিং হিয়ার ইজ এই ডেল্টা নেগেটিভ অক্সিজেন মানে স্লাইটলি নেগেটিভ চার্জ অক্সিজেন এন্ড স্লাইটলি পজিটিভ চার্জ হাইড্রোজেন এই দুইটার মধ্যে একটা ভেরি উইক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কাজ করে তাইলে যখন আমি হিট দিতেছি তখন এই যে উইক এটাকে আমরা ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বলি intermolecular force of attraction this breaks down and when this breaks down তখন যেটা হয় এই ওয়াটার মলিকিউলটা সেপারেট হয়ে অ্যাজ গ্যাস বের হয়ে যায় এইটা সেপারেট হয়ে অ্যাজ গ্যাস বের হয়ে যায় কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যখন টেম্পারেচার 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই বন্ডটা ব্রেক হয় এইটা not the strong covalent bond strong covalent bonds between oxygen and hydrogen will never break down. Rather, only the intermolecular force of attraction, which is in between the water molecules, একটা water molecule সাথে আরেকটা water molecule যে মাঝখানে যে এই যে electronegativity difference of the atoms এর জন্য যে একটা weak intermolecular force দেখো intermolecular force of attraction দিয়ে ওরা যে connected ছিল that will be broken down when the boiling point of water will reach. So boiling point. This is the boiling point of water, and that's how it goes. এটা আমরা দেখো এখানেও একইভাবে আমরা দেখাইছি সেম ভাবে সে এটা একটা বিকার অফ ওয়াটার এখানে দেখো এই যে ছোট সার্কেলটা হচ্ছে হাইড্রোজেন লার্জ সার্কেল ইজ অক্সিজেন এন্ড দেখো এই যে ব্লুইশ শেড these are intermolecular force of attraction between water molecules. So when you hit this shaded light slightly blue colored shade will go out and water will evaporate the water will turn to gas from liquid. Do you understand? Yes, sir. I understood. আরেকবার বোঝানো যাবে? হ্যাঁ আরেকবার বোঝানো অনেকবার বোঝানো যাবে যতবার বলবা বোঝাবো আচ্ছা একটা সেকেন্ড yes Okay, fine. So if I tell you again, so see what is going on. Acha, question. Reference, sir. I'm talking to you later. Huh? You just see what is going on. We are in the middle of the class. After the class, we will have a chat. Huh? Ryan? ঠিক আছে? All right, sir. Okay, fine. Very good. So, who is asking the question? আবার বোঝানো যাবে এটা কি বলতেছো? স্যার আমি কৃতিকা। Okay, fine. স্যার একটা সাউন্ড আসতেছে শোনা যায় না। কোথায় সাউন্ড আসতেছে? তোমার ওখানে? এটা মেবি তোমার এখন ঠিক আছে? Yes, sir. Okay.
Acha, if you ask the question specifically, then it will be better. What is your question? Which part you didn't understand? স্যার আমি একটু আগে আসছি, আমি কিছুই বুঝিনি। তুমি তো আসছো অনেক লেটে আজকে। স্যার আমার ল্যাপটপ আর ফোন দুইটাতেই কানেক্ট হচ্ছিল না। Yeah, we have the recording of the class. We are recording, so you let us continue. If you still face problem, we will discuss in the next one. That's it. ওকে স্যার। Since you entered late, maybe that's why you didn't understand. ওকে স্যার। Ryan, it's the page number 92. We are discussing bonding. Okay, right. ঠিক আছে. So all simple molecules, that is the simple covalent substances, what I'm saying, simple covalent substances, how they work. Simple covalent substance, they are the atoms are bonded covalently, but they have intermolecular forces of attraction in between the molecules. So তোমরা দেখো টার্মটা খেয়াল করো, it's intermolecular force of attraction, it's not intramolecular. You know the difference between intra and inter, right? Intra and inter. Sometimes we say inter-class debate. What does it mean? Maybe the debate organized by for class 6 and class 7, right? But if I say intra-class debate, it is inside the class 8, the debate will be taken place, maybe boys and girls section in class 8. So it is intra-class debate, and inter-class debate means it's in between two classes. So here we are saying intermolecular forces of attraction. So one water molecule will join with another water molecule by a very weak force of attraction, what we have showed here, and this is intermolecular force of attraction. And if we heat water, liquid water, it will turn steam. Why? Because water gets separates, and water from liquid water, it turns gaseous water. That's how it goes. ঠিক আছে এই পর্যন্ত? Fine. Response. Response. Yes. Okay, fine. So এটা দেখো, say liquid water, gaseous water, that's what we have discussed. আচ্ছা, simple molecules মানে আমরা এখানে যেটা বলতেছি, simple covalent substances, they are joined with intermolecular forces of attraction, and if we reach the boiling point, their intermolecular forces of attraction breaks down, but their covalent bonds still remain strong. See, hydrogen, this one, hydrogen, oxygen, hydrogen, these bonds never breaks down. So if you boil water, it will never form hydrogen gas and oxygen gas. The water will turn from liquid water to gaseous water. That's how you need to understand. And what else we can say from here is simple molecular substances are, say, water, carbon dioxide, methane, these gases, ammonia gas, C2H4, these are all simple molecules. You can say except for diamond and graphite, what we have discussed already. Diamond and graphite, they are giant covalents, and all other covalent substances are simple covalent. You can say in that way. So simple molecular structure, or simple molecules, or simple covalent substances. Any way you can name them, no problem. Substances with simple molecular structures tend to be gases or liquids or solids at low melting and boiling point. So that's how it goes. So whatever we have discussed so far, they are all simple molecules except for diamond and graphite. ঠিক আছে? এই যে দেখো এখানে যেগুলো বলতেছি, F2 fluorine, it's covalent, right? So it's simple covalent. Chlorine, simple covalent. Bromine, simple covalent. Iodine, simple covalent. So these are all simple covalents. And look at the boiling point. See, the iodine is solid, so the boiling point is
very high, pretty high, 184, but it's still low than many definitely the giant covalents and giant ionics and also the metals. And if you look at this, fluorine, chlorine, bromine, and iodine, as you go down the group 7, you see their boiling point is increasing. Why? Can you tell me? Why their boiling point? See a pattern. Fluorine has lowest boiling point, then chlorine, then bromine, then iodine. So that's the most. So because the nonmetals take more, the melting points of nonmetals are more than the melting points of metals. No, Also the boiling. I'm asking fluorine, chlorine, bromine, and iodine. All are simple covalent substances. But why they are showing this pattern? Fluorine has the lowest boiling point, and chlorine is higher than bromine, than iodine. Why this pattern they are showing? Can you tell? So because they're all covalent bonds. Yes, they are covalent bonds, but why this pattern? Sir, because the relative molecular mass is increasing. Right. That's very good. That's very good. The intermolecular forces of attraction are increasing as we go down the group. Why? The what you have said, this is the statement, but the reason behind your statement, that is the intermolecular forces of attraction are increasing. If I write in this way, IMF, intermolecular force, increasing. Why they're increasing? Because আচ্ছা আমি সেন্টেন্সটা এভাবে লিখি বেটার why increasing এখানে লিখতেছি, you can take the note. Greater the number of electrons,